Students, welcome back to my channel. তো আজি মোৰ ওচৰত 2023 ক্লাছ 11 ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ ইকনমিক্স কুৱেশ্যন পেপাৰটো আছে। ইয়াত চাই লওক টোটেল নাম্বাৰ অফ প্ৰিণ্টেড পেজেছ 12, 2023 ইকনমিক্স ফুল মাৰ্কছ 100, পাছ মাৰ্ক 30, টাইম 3 আৱাৰ্ছ। তাৰপিছত ইয়াত এলটমেণ্ট অফ মাৰ্কছ আছে, পাৰ্ট এ, পাৰ্ট বি, কাৰণ জানা ইকনমিক্স দুটা পাৰ্টত থাকে ইকনমিক্সত, এইটো পাৰ্ট এ, পাৰ্ট বি। তো পাৰ্ট এ চোৱা, Introductory of Microeconomics to এক নম্বৰ দিছে answer the following as directed, 6 মাৰ্কৰ দিছে। ইয়াত এক নম্বৰটো দিছে define the term scarcity, B2 দিছে opportunity cost is also known as dash cost, C নম্বৰটো আছে what is budget line, D নম্বৰটো আছে define variable cost, E নম্বৰটো দিছে TC is equal to dash plus TFC, F নম্বৰটো দিছে why is the AC curve U-shaped, 2 নম্বৰটো চোৱা answer the following question। তো এইটো দিছে distinguish between microeconomics and macroeconomics, already আৰু এটা দিছে, এইটো 2 মাৰ্কৰ question, already আৰু এটা দিছে what are the central problems of an economy, B নম্বৰটো দিছে right to determines of individual demand, already আৰু এটা আছে what is inferior good, give one example, C নম্বৰটো দিছে define the following, এটা আছে total production or marginal product, এক মাৰ্কৰ। আৰু already আৰু এটা দিছে যে briefly explain the concept of short run and long run, চাইড চোৱা ইয়াত ডি নম্বৰটো দিছে distinguish between fixed cost and variable cost, already আৰু এটা দিছে যে draw a long run marginal cost curve and long run average cost curve, এই নম্বৰটো আছে যে what is the relationship between AR and MR, already আৰু এটা দিছে যে prove that for a firm price is equal to average revenue, F নম্বৰটো আছে যে write two factors that affect the market supply of a commodity, already আৰু এটা আছে যে if the percentage change is quantity supplied is 10 and percentage change is price is 4, calculate price elasticity of supply, 5 নম্বৰটো দিছে যে 3 নম্বৰটো চোৱা 5 নম্বৰ পেজৰ 3 নম্বৰটো explain the law of diminishing margin and utility with the help of schedule and diagram, already আৰু এটা আছে যে define price elasticity of demand, mention any 3 factors influencing price elasticity of demand of a commodity, 4 নম্বৰটো দিছে যে what is the meant by returns to a factor, state the 3 phase of the law of variable proportions, আৰু already আৰু এটা আছে যে from the data given calculate marginal cost and variable cost, ইয়াত এটা দিয়া আছে যে আউটপুট টোটেল কষ্ট, ইয়াত এটা বক্স ড্ৰ কৰা আছে, তাৰপিছত আমাৰ তোমালোকক দি দিছে আউটপুট কিমান, টোটেল কষ্ট কিমান, এইটো তোমাৰ মাৰ্জিনেল কষ্ট এণ্ড এভাৰেজ কষ্ট ওলাব কৈছে। 5 নম্বৰ দিছে মেনশ্যন 4 ফিচাৰ্ছ অফ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন, already আৰু এটা আছে ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন মনোপলি মাৰ্কেট এণ্ড মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেট, 6 নম্বৰ দিছে ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন প্ৰাইচ চিলিং এণ্ড প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ, already আৰু এটা আছে যে মেনশ্যন দ্য ইফেক্ট অফ দ্য ফলোইং অন দ্য ছাপ্লাই অফ এ কমোডিটি, A fall in the price of factors, B দিছে rise in the per unit tax, 8 নম্বৰ হচ্ছে how does the position of per unit tax affect supply curve of a firm, already notice that the demand of supply function of the firm under perfectly competitive market are given below, D is equal to 5 minus 2p, S is equal to minus 25 plus 3p, where P is equal to price, D is equal to quantity demanded, and S is equal to quantity supplied. Find the equilibrium price and quantity. 8 নম্বর সোয়াদে what is consumer equilibrium, explain the conditions of consumer equilibrium with the help of schedule and diagram, or in our test discuss how the market demand curve is derived from individual demand curves, none of our test under perfect competition industry is price market and firm is the price taker, explain, or in our test with the help of situable diagram explain the process of determination of equilibrium price of commodity under perfectly competitive market, at part 2 statistics for economics part B আছে, ইয়াত দিছে যে who is known as the father of statistics, B number is what do you mean by wholesale price index,
C number 2 আছে right one of merit of direct personal investigation. D number 2 আছে which of the following is a measure of central tendency. A one number দিছে যে arithmetic mean, medium, mode, all of the above. তারপরে inverse dash is the defined between the largest value and the small value. F number is what is Lorentz curve. 11 number is answer the following questions. A number is define the term statistics its plural and singular sense, or write two importance of statistics in economics. B number is write two characteristic of economics, or they can mention any two limitation of statistics. C number is calculate range and coefficient of range from the calculate data. The right to determine demerits of range. Denominator mention to merits of median, or you can say write the formula of calculating median in continuous frequency distribution. That denominator is state to demerits of standard deviation, or you can say mention for alternative methods for calculating of standard deviation is in discrete series. F number say what is scatter diagram, write one merit of scatter diagram. Ordinary say what is arithmetic line graph, mention one of its uses. Bound say write four main parts of a good table. Ordinary say define sampling errors, mention its main types. Then number say what is diagrammatic presentation, how is it useful in economic analysis. Ordinary draw a histogram and polygon from the following table. তোমাৰ টেবুলত মাৰ্কছ অবিটেন আৰু ষ্টুডেণ্ট দিছে, এইটো দি তোমাক এটা হিষ্টগ্ৰাম এণ্ড পলিগান ড্ৰ কৰিব কৈছে. চ' 2 নম্বৰটো আছে ডিফাইন দ্য এৰিথমেটিক মিন, ডিছকাছ ইটছ প্ৰপাৰ্টিজ, অৰ্ডিনেট কেলকুলেট দ্য qualitative derivation of from the following table. Pronotably, what is dissipation? Discuss the characteristic of goods measure in of dissipation. Ordinary distinguish between absolute and relative measure of dissipation. So, law number 2 is what are essential of a good measure of central tendency. Ordinary define correlation. Discuss its main types. Hot number is what do you mean by primary data? Explain the defined method of collecting primary data. Ordinary define classification, describe briefly its main objectives. 18 number is explain the meaning and importance of index numbers. Ordinary calculate the mean, median and mode from the following frequency distribution. At the box table দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা তোমাক mean, median and mode ওলাব দিছে, যিটো আমি ক্লাছ 10ত ষ্টেটিক্সতো পাওঁ, mean, median আৰু mode ওলাব দিয়ে আমাক. আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোলৈকে, লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ' মাজত.